We are very fortunate to experience God's love. God's love is unique. It gives power to the soul. நாம் மிகவும் பாக்கியசாலி ஆத்மாக்கள் பாபாவுடைய அன்பை அனுபவம் செய்வதற்காக. He is very loveful, பாபா மிகவும் அன்பானவர், but also very detached. He is always available, always gives support. பாபா எப்பொழுதும் His love is very இருக்கிறாரு, நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிறாரு. He teaches us, makes us worthy. நம்மளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு, நம்மள தகுதியானவரா ஆக்குறாரு. And with his love, மற்றும் அவருடைய அன்பின் we change from human to deity. ஆதாரத்துல நம்ம மனிதனது தேவதை ஆகுறோம். It is his love makes me full. It is his love that makes me pure. அவருடைய அன்புதான் எனக்கு the light of the soul. எனக்கு என்னுடைய ஆத்மாவில் ஒளி தருகிறது. Becomes full because of love. நான் பாபாவுடைய நிரம்பி இருக்கின்றேன். நான் என்னுடைய இதயத்தை பார்க்க வேண்டும். How full I am with God's love. நான் எவ்வளவு முழுமையாக இருக்கின்றேன் பாபாவுடைய அன்பில். I feel God's love. நான் பாபாவுடைய அன்பை உணர்கின்றேன். But I also have this love unconditional with God. நானும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பை பாபாவிடம் வைத்துள்ளேன். It's a beautiful experience. இது ஒரு மிகவும் அழகான அனுபவம். Of being loveful, receiving, sharing. இது ஒரு மிகவும் அழகான அனுபவம். பாபாவிடமிருந்து அன்பை எடுப்பதும் பாபாவுக்கு அன்பு கொடுப்பதும். And this same love from God which I receive, I share with all the souls. Not only with the souls, but with the nature. And spread the vibration ஆத்மாக்கள் மட்டும் அன்பு செலுத்தாமல் இயற்கை கூட அன்பு செலுத்துகின்றோம். to the whole world. முழு உலகத்திற்கும் நாம் அந்த ஒளியை So let us take drishti from Baba இப்பொழுது பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுக்கலாம். to fill ourselves and then to share. நாம் முழுமையாக நம்மளை நிரப்பிக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். Om Shanti. God's love is very unique. பாபாவுடைய அன்பு When I look at Brahma Baba, தனிப்பட்டது. நம்ம பிரம்மாவை பார்க்க God's love for Brahma Baba and Brahma Baba's love for Shiva. பாபாவுடைய அன்பு சிவாபாவுடைய அன்பு They both had so பிரம்மாவுடைய அன்பு சிவா மேலையும் ரொம்பவும் வித்தியாசமானது. and really to look at when Brahma Baba recognized that Shiv Baba is God,
எப்போ சிவ பாபா வந்து he பகவான்னு சொல்லிட்டு also பிரம்மா பாபா வந்து அத உணர்ந்தாரோ, உடனே அவருக்கு அவ்ளோ அன்பு வந்து பிரம்மாவ மேல உருவாச்சு. Brahma Baba was being உருவாச்சு. prepared in his life. First, he started with dialogue within himself, ஸோ முதல்ல வந்து பாபா வந்து தன்கிட்டயே பேச and then when he experienced and realized that I am the instrument now, எப்ப வந்து இத பாபா உணர்ந்தாரோ, நான் God will be using my கருவியா life. இருக்கேன். பாபா வந்து என்ன வந்து என்னோட தன்னோட So from யூஸ் பண்ண போறாருன்ட்டு. everything, ஸோ ஒரு he changed completely, பாபா முழுமையாக and also he understood his role. So whatever wealth he had, buildings he had, he knew that this has to be for the task. And it's such a good example that he didn't become just instrument for God to give knowledge, but he became a practical example what has to be done. If I am God's instrument, then whatever I have, ஸோ நான் பாபாவுடைய கருவியா இருக்கேன்னா, நான் என்கிட்ட என்ன இருக்கோ, அத நான் வந்து என்கிட்ட என்ன இருக்கோ, அத நான் பகவானோட காரியம் so பண்ணணும். I think God really, really loved him. பாபா வந்து நெனச்சார், பிரம்மா And பாபா then he நிச்சயமா responded வந்து with love தன்னை சிவபாபா by becoming அன்பு trusty செய்றாருன்னு நெனச்சு, அவர் வந்துட்டு தன்னை ட்ரஸ்டியா and using நெனச்சுக்கிட்டாரு. everything for God's task. அது அவருடைய எல்லா விஷயங்களையும் அவர் பாபாவுடைய காரியத்துல உபயோகம் செஞ்சாரு. Generally, whenever people really have to surrender, they will always say, but I also have my future, I also have to take care of myself. So they will keep aside, right, something. But Brahma Baba didn't. Because he knew that why I have to do this, because not only it will be used in worthwhile way, whether his body or even his family members, he give them message also. So when it comes to merging in God's love, love lean, ஸோ எவ்வளோ that's only possible when there is love, பாபா கிட்ட அந்த on அன்புல both மூழ்கி sides, இருக்க முடியும்னா, on எப்போ God's 2 task தரப்பும் and எனக்கும் பாபா மேல அன்பு இருக்கணும், பாபாக்கும் என் மேல அன்பு இருக்கணும். அப்பதான் அந்த I think அந்த we all can அந்த think in this way because அன்பில் I மூழ்கி can இருக்கக்கூடிய ஸ்திதிய வந்து அனுபவம் செய்ய say முடியும். that there was so much love. I experienced from God, lot of ஸோ love. நெறைய அன்பு நான் வந்து பாபா கிட்ட இருந்து அனுபவம் And செஞ்சேன். that this love is like intoxication, right? ஸோ இந்த அன்பு வந்து ஒரு போதை போல இருக்கும் இல்லையா? And then in that intoxication, when you realize, ஸோ like I இந்த realized, போதையில நம்ம இத உணர்வோம். whatever my father does, I have to do it. என்னெல்லாம் என் அப்பா Because செய்றாரோ, these அதுதான் days, நானும் வந்து my செய்ய போறேன் father அப்படின்னு. is establishing new world. So what I have to do now is take that task. So this love, when it is experienced, there is so much power, not only for self-transformation, but also I want to be instrument, I have to serve. So each one of you can think about it ஸோ நான் வந்து கருவி ஆகணும், பாபாவோட கருவியா that இருக்கணும், நான் சேவை we are செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம experiencing வந்து that love. நினைக்கணும். And I have lots of love நம்ம பாபாவுடைய in அன்ப my வந்து heart for God because I know that this love is eternal நான் இந்த and இந்த there is no sorrow in this love. And it's the love with one who gives அழிவில்லாத அன்பு everything, இந்த அன்புல வந்து one who is the bestower of blessings. ஸோ
ஆசீர்வாதங்கள குடுக்கக்கூடிய வல்லலே Before it was everything with human beings, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே மனிதருக்குள்ள இருந்துச்சு. and we had various experiences when it comes to நம்மளுக்கு relationships. பலவிதமான அனுபவங்கள் இருந்தது. உறவுகள்ல வரும்போது பலவிதமான அனுபவங்கள் So the nature became அனுபவிச்சோம். more of being doubtful and what's going ஸோ to அப்ப happen. நம்மளுடைய But the நம்மளுடைய Bible சுபாவம் says, வந்து ரொம்ப சந்தேகம் நிறைந்ததா, நெறைய எண்ணங்கள் நிறைந்ததா but இருந்துச்சு. when we belong to God, we belong to நான் எப்ப நம்ம பாபா கிட்ட that ocean of வரோமோ, love and the parents of the soul, and it's an eternal relationship. It's not just for one lifespan or two lifespans, but it's eternal love. Even I had faith in God before knowledge, used to do a lot of worshiping because I always felt that I belong to divine, I belong to God, not knowing exactly in what ஸோ நான் form எப்பவுமே நெனச்சிருந்தேன், நான் வந்து எப்பவுமே வந்து நான் பாபாவுடையவங்க அப்படின்னு நான் Sri நெனச்சிருந்தேன். Krishna. நான் பாபாக்கு இது கடவுளுடைய கடவுளுடைய Or I will look at the flame of the earthen lamp and ஸோ connect நான் to வந்து divine. கிருஷ்ணர பார்ப்பேன். அப்படி இல்லன்னா வந்து அந்த விளக்கினுடைய ஒளிய So நான் I knew that that's where I belong actually. ஸோ I இதுதான் was very connected with God as a light, then divine form of Sri Krishna. But then, as soon as I came and I heard about Baba, then I met Baba. ஸோ எப்ப நான் வந்து பாபாவ பத்தி Instantly, நான் I had கேட்டேனோ, this இதெல்லாம் என்னுடைய feeling he's பாபாக்கு my முன்னாடி. father. எப்ப நான் பாபாவ பத்தி கேட்கிறேனோ, அப்ப எனக்கு இது நான் உணர்ந்தேன். அவர் என்னுடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. When I saw him in Delhi, just this feeling, he's my father, so belonging. நான் எப்ப பாபா வந்து டெல்லியில பார்த்தனோ, And then I wrote a எனக்கு letter to வந்தது. Baba. I said, I really want to be your daughter. What are the நான் வந்து conditions? உங்களுடைய உங்களுடைய பொண்ணா இருக்கணும்னு நெனைக்கிறேன். நீங்க எப்படி வந்து என்ன ஏத்துப்பீங்க? எப்படி நீங்க தத்தெடுத்துப்பீங்க? அப்படின்னு கேட்டேன். Good student, study பாபா well, சொன்னாரு, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும், and be present in morning class. மார்னிங் முறையில I இருக்கணும். said, that's good. So 5 o'clock used to be our class at the center, 20 minutes walk. So I had the other friend, two of us. We leave 4:45 and be there நாங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க 5:45 நாங்க வருவோம். morning. அதுக்கப்புறம் காலையில நாங்க வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ்க்கு போயிடுவோம். Then I realized he's God, he's Father. That means அப்புறம் பார்த்தா whatever பாபா he வந்து is என்னுடைய saying தந்தையா இருக்காரு. is already done. கடவுள் வந்து தந்தை இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரோ அத நம்ம செய்யணும். Otherwise, when I think செய்யப்பட்டு about இருக்குது. what I was doing at that time, at this that young age to live in the dark when there is no one on the road, we just ran. We didn't care for anything. We have to reach in class. And then understood about that the message which I got, the love I got, now I have to share with others. So that's what எந்த was. மெசேஜ் நான் வந்து எனக்கு கிடைச்சதோ, அத நான் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து கிடைச்சதோ, அத நான் So, மத்தவங்களுக்கும் so many different kinds of service, whatever Baba will say, because internally knowing that God is your Father, if He's asking you to do something, He has already provided you what is needed for that. Everything, everything. Because whatever myself or all of us might have this experience that it's already done. ஸோ எதெல்லாம் செய்யணும்னு இருக்கோ, அதெல்லாம் ஆல்ரெடி செய்யப்பட்டு Very இருக்குது. amazing, ஆல்ரெடி ட்ராமால நடந்து very முடிஞ்சிருச்சு. beautifully நம்ம போன explained. கல்பமும் வந்து அத செஞ்சிருக்கும். Not only impossible become possible, but whatever looks like so difficult when you start doing it, it's very, very easy. And that's where my சகஜமா என்னால teacher செய்ய said, முடியும். Baba, you don't even ask, but you get it done. Only you want us to create our fortune, gain the experience, learn more, become worthy. Only for me, for my well being, you give me a task. But task is
பாபா என்னோட I நல்லதுக்காக never felt that. குடுக்குறாரு. அந்த Even காரியம் I ஆல்ரெடி feel happy that I செய்யப்பட்டிருக்கு. have been given ஸோ எனக்கு ரொம்ப oxygen, சந்தோஷமா இருக்கும். ventilators, arrange admission, எனக்கு many வந்து பாபா things சேவை we குடுக்கும். did. நெறைய சேவை குடுப்பாரு. Big, for later on, many big ones. But anything we went to do as if it's already done. People are ready, they are touched, they will say yes to get the place. Now we still think how we will do, from where money will come, what will happen. But when there is really true intoxication of love, ஸோ இப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம் எங்கருந்து காசு வரும் அப்டின்ட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம் பெரிய பெரிய சேவைக்கு. ஆனா இத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது வந்து பாபாவுடைய சேவை. once there is this awareness, this is God's task. எப்ப இந்த ஒரு ஞாபகம் Baba இருக்கோ is done. பாபாவுடைய சேவைன்னு சொல்லிட்டு, Baba is responsible. அப்போ வந்து பாபா One another thing for love lane stage, ஸோ இன்னொன்னு அன்பு நிறைந்த ஒண்ணு where lot of attention is ஆதாரம் வந்து going on, and like when you say, oh, I have to concentrate on my work, I have, how ஸோ can நான் I வந்து say வேலையில yes? செய்யணும். நான் எப்படி பாபாவ நினைக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, So at that time, Baba and Mama used to say that lot of actions you will do doesn't need concentration. While you are eating, while you take ஸோ shower, நெறைய காரியங்கள் while பாபா அப்ப washing சொல்வாரு. பாபா, dishes, அம்மாவும் நீங்க நெறைய காரியங்கள் என்ன செய்யணும், அதுக்கு வந்துட்டு when you ஆ cook, கவனம் தேவையில்ல. நீங்க வந்து சாப்பிடுறீங்க, கிளீன் when பண்றீங்க you அப்படின்னா, அப்ப see நீங்க பாபாவ Baba நினைக்கலாம். eating, ஸோ நான் பார்க்கும்போது Baba பாபா eating எப்ப and சாப்பிடுறாரோ, smiling and as if பாபா அப்ப sitting வந்துட்டு silently of Baba. பாபா சாப்பிடுறாரு, ஆனா And சிரிச்சுக்கிட்டு. you could just see from his அப்ப face தெரியுது நம்மளுக்கு பாபா that வந்து he's பாபா enjoying ரிஷி his food. பாபாவுடைய துணையில இருந்து Baba is சாப்பிடுறாரு eating அப்படின்ட்டு. of lover or beloved. பாபா நெறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. ஆ And காதல் then Baba will அந்த suppose உறவு that பாபா கிட்ட இருக்கு. Baba eats. No, Shiv Baba doesn't eat. ஸோ பிரம்மாவா சாப்பிடுறாரு, ஆனா சிவபாபா சாப்பிடுறது இல்ல. Soul eats. No, but soul feeds the body. ஸோ ஆத்மா Within சாப்பிடுறதில்ல. seconds, ஆத்மா Baba சாப்பாடு will சரீரத்துக்கு குடுக்குது. eat. ஆனா அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு Or even when meet us, give us drishti, it seems அன்பு like நிறைந்த Baba ஸ்திதியில is வந்து பாபா வந்து eating சாப்பிடுவாரு. of love. So while doing karma yoga, கர்ம யோகா பண்ணும்போது we can actually remember Baba, de-merge in his love நம்ம பாபாவ நினைக்கலாம். while sitting and meditating or sitting in remembrance. I definitely find it அப்படியே உட்கார்ந்து யோகா very பண்றத விட நம்ம beneficial கர்ம யோகா செஞ்சுக்கிட்டே பாபாவ நம்ம நினைக்கலாம். while doing taking care of yagya or any kind of நம்ம service. யஜ்யத்த பார்த்துக்கிட்டு, And even if there is a lofty job, mm, what we do, லௌகிகமான சேவை we இருந்தாலும், do because of livelihood or whatever. If we have responsibility, we earn money. But internally, we know everything belongs to Baba. Even someone, wants to give, I say, no, it's all right. If you have it's Baba's also, we will take when we need. Because I know there is nothing else. It's only love for Baba in everyone's heart. ஸோ எல்லாருடைய மனசுல So loveliness பாபா stage மட்டும்தான் is இருக்காரு. only when you sit in yoga. But it is whole day. ஸோ And நம்ம it's உட்கார்ந்து யோகா பண்ணது மட்டும் இல்ல, முழு நாள் நம்ம பாபா கூட இருக்கணும். very, very beautiful feelings of love, of belonging, but also knowing that whatever care, whatever help, whatever is needed by the soul, Baba will take care. ஸோ Because I am not just அது sitting பாபா there பார்த்துப்பாரு. giving love. நான் சும்மா Apart உட்கார்ந்து from பாபா that, கூட what I அன்பு do, அனுபவம் பண்றேன்னு மட்டும் இல்ல. I want to do some Baba's task ஆனா அந்த அன்புல இருந்து நான் பாபாவுடைய so that they can also feel காரியத்தை நான் the செய்யணும். presence of God. We know that He is ocean of love. We can just be merged in that ocean of love. நம்ம பாபா வந்து But this love நம்ம is அந்த அன்புல வந்து actually முழுக முடியும். amazing
love. You are constantly thinking, I'm நம்ம இந்த cooking for அன்புல Baba, இருக்கும்போது, I'm நம்ம doing this. ரொம்பவுமே இது ரொம்ப வந்து கன்டினியூஸா நம்ம நினைப்போம். நான் பாபாக்காக So you are நான் பாபா கூட emotionally இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. whatever you're doing, Baba's love. நான் என்ன செஞ்சாலும் And it's very, very interesting, very natural, it's very easy. And then the attainments we have, power which we get, support, such a inner security. Baba is there. Baba will take care. Baba is there. So And இந்த we ஒரு do நம்பிக்கை some. நம்மளுக்கு இருக்கணும். பாபா இருக்காரு, பாபா பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Oh, Baba takes care of us, sustains us, பாபா எப்படி நம்மள வந்து and fill us with இருக்கிறாரு. all attainments. So Brahma Baba's life is really, really a true example. ஸோ பாபாவுடைய What I have to do, look at Baba, what he did. இதுவும் ஒரு உதாரணமா நம்மளுக்கு இருக்கு. Practical example. To not only I belong to God, but I have to use நான் பாபா கிட்ட in a வந்துட்டு dignified way நான் பாபாவுடையதான் மட்டும் இல்லை, மற்றும் எல்லா for the task. நான் வந்துட்டு Not only I do it, but I also என்னுடைய help எல்லா others விஷயமும் நான் பாபாவோட to சேவையில achieve யூஸ் பண்ணணும். their fortune. Om Shanti. Om Shanti, dear Vinidiji, and good evening, Hello. everyone. Om Shanti. I was looking forward very much to come and see you today. Yeah. And it feels we all join you in your living Zoom in the room where you are in White House. It really feels like we're sitting very close to you, and particularly listening to this topic of love. I think Baba has told us we are all number one in that quality of love and being loving. And I have many little points I'd love to check with you, because it is, of course, a beautiful experience, love for Baba and love from Baba. And before I ask you more personal questions, can we say, we hear that Brahma Baba sometime was completely lost in his love for Shiv Baba, and he would be sitting and being merged. Did you பாபா ever வந்து சில நேரம் வந்துட்டு பாபா சுத்தம் வந்து ஸ்ரீ பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி இருப்பாரு. being lost in love or in meditation? And what was your experience? Did it ever happen to you to walk in the room and surprise Brahma Baba in that state? I think அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க பாபாவை பார்க்கும் போது? early morning உங்களுக்கு hours அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கா? was first time when I went. தீதி சொல்றாங்க. I asked Didi one Moini that what should I keep aim and how, what should I take? I don't know. So she said he wakes up early in the morning and take chance if you can be there. So I just went, and of course he's really merged, because we say we are meditating, we are doing yoga, but these were not the words for Baba, because he நம்மளும் was சொல்றோம் நம்ம யோகா பண்றோம், நம்ம மெடிடேட் பண்றோம் அப்படின்னு. ஆனா பிரம்மாவும் இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண மாட்டாரு. அவர் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஆழமான when I looked அன்பான ஒரு நினைவாதான் பாபாவோடது இருக்கும். invited was a very small table. So Baba Mama will think, and two others can sit and share, food. And whenever you look at Baba, he's smiling as if he's நீங்க with எப்பெல்லாம் me. பாக்குறீங்களோ பாபா வந்துட்டு And God is feeding me. ரொம்ப He wants to eat. எப்ப பிரம்மாவா வந்துட்டு He doesn't eat. But சாப்பிடும்போது ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடுவாரு, ரொம்ப ஸ்மைலிங்கா இருப்பாரு. while eating. But even when he's walking around, like his face was as if, I think that's also kind of merge in love, because not only his smile, but you could feel from wherever he's walking, the energy of light and might was spreading from there.
So I think that even Baba says sometimes that, oh, while eating, I start in remembrance, then I forget. But there was some kind of this lovely stage was visible from his face all the time, even when he is doing ordinary இந்த things. புன்சிரிப்பு வந்து பாபாவுடைய முகத்துல எப்பவுமே இருந்துச்சு. அத நாங்க எப்பவுமே பார்த்தோம். Intoxication and love. I have seen other person, of course, Mama was that, but Dadi Prakash Mani also, like very naturally with Baba, love Paul, said deep kind of. So I don't know, it's Baba's special love for them or their love for Baba. It must be both ways. That's what today I was thinking that how much God loves us. It's just I have to எவ்ளோ choose பாபா நம்மள வந்து விரும்புறாரு. அந்த to அன்பு remain not அவங்க getting into உணரணும். that intoxication and doing everything in love of God. That's where I wanted to go and ask you your personal experience of love for and from Shiv Baba, your personal experience of love for and from Brahma Baba, and your personal experience of love for and from Bapdada. Is there any difference? Do you feel that உங்களுடைய sometimes நீங்க அந்த பர்சனலான ஒரு அன்பு வந்து பிரம்மபா கிட்ட எடுத்ததும், பிளஸ் அந்த பர்சனலான பாபா சிவபாபா அன்பு வந்து சிவபாபா கிட்ட எடுத்ததும் வித்தியாசம் இருக்கா ஏதாவது? and sometimes நான் it's கேள்வி. two, sometimes the two are one? How do you sort out your love for these two? You know, Shiv Baba's love for me was shared through Brahma Baba. And that சிவபாபாவுடைய அன்பு வந்து பிரம்மபா மூலமா தான் எங்களுக்கு வந்து because when வந்துச்சு. எனக்கு கிடைச்சது. Baba left body, then Didi Manmohini became responsible. So then she started telling me that, Mama, this is what Mama told me about you, and that you have to give her this, love her this way, or whatever. And then Dadi Janki was saying when Didi Manmohini left, she திதி told me, மன்மோகினி வந்து போகும்போது in a sense, she said they left that legacy of love from Shiv Baba, Brahma Baba, மோகினி பெண் Dadi பத்தி திதி Janki, வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதி Dadi ஜானகி, Janki, ராதி குல்சார் இந்த மாதிரி அந்த லைனா அந்த அன்பு வந்து அவங்க விட்டு both have ஒருத்தருக்கு each ஒருத்தர். other, but lot of very, very special connection. ஸோ One ஒருத்தருக்கு time, ஒருத்தர் அந்த அன்பு வந்து Baba நம்மளுக்கு said, இருக்கும். I ஒரு வாட்டி know how நீலவன் much he சொன்னாங்க, loves you. எனக்கு தெரியும் பாபா எவ்வளவு உங்களை He உங்களை gathered விரும்புறாருன்னு சொல்லிட்டு. everybody around the table to meet ஸோ Baba. நம்ம வந்து பாபாவை சுத்தி டேபிளை சுத்தி நம்ம போய் நிற்கும் போது, So one time Baba is saying, give her chair, let her sit. ஸோ ஒரு வாட்டி So பாபா she வந்து was சொன்னாரு, sitting "நீங்க very, வந்து very well. And I was சேர் listening. கொடுங்க, நான் வந்து Normally மோகினி Baba திட்ட said, உட்காரட்டும்னு சொல்லிட்டு பாப்பா சொல்லியிருந்தாரு. he said, even God loves you so much. அப்ப நீலவேணி சொன்னாங்க, உங்களை பாபா எவ்வளோ She was very விரும்புறாரு பாருங்க happy அப்படின்னு to சொல்லிட்டு. see that God's love through. ஸோ அந்த பாபாவோட அன்பை வந்து எப்படி தாதீஸ் மூலமா நம்ம I think அனுபவம் it's பண்றோம். legacy who loved more or less. யார் என்ன நிறைய விரும்புனாங்க அப்படின்னு கிடையாது. Definitely starts with கண்டிப்பா Baba. வந்து சிவ பாபா கிட்ட தான் I அந்த அன்பு always ஆரம்பிக்குது. felt very proud of being loved by God or Bab எனக்கு Dada. எப்பவுமே இந்த கர்வம் இருக்கும். சுயம் பகவான் மற்றும் Not only love, எல்லாருமே என்ன விரும்புறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. that trust also. அது கூடவே ஒரு விதமான As soon as நம்பிக்கையும் I அவங்களுக்கு நம்ம மேல felt இருந்துச்சு. so much trust, what I could do for Yagya and my own commitment. And that trust really always, keep bringing lot of feelings of love. And that makes you, like whole, not only myself, but all, our Lokiks who were in knowledge. We had nothing in life but just Yagya. Our family was only Yagya. Family was only Dadis because they ஸோ came to எங்களுக்கு வந்து எங்க முழு குடும்பமே வந்து யஜ்யத்தை தவிர ஒண்ணுமே இல்ல. Yagya. ஸோ நாங்க So எல்லாருமே really குடும்பத்துல this எல்லாருமே whole யஜ்யத்துக்காக தான் feeling நாங்க இருந்தோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு when அன்பு God's love is experienced, எப்போ பகவானுடைய அன்பை makes you நம்மளுக்கு belong to உணர்றோமோ, Him. ஸோ அப்ப நீங்க பாபாவுடையவங்களா ஆயிடுறீங்க. So I எல்லாமே பாபாவுடையது cannot தான் ஆயிடுது. compare who had less. ஆனா நான் வந்து இந்த மாதிரி பிரிக்க முடியாது. யாருக்கு என் மேல அன்பு இருக்கு, நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. I really, my contentment is because of that love and trust which I receive all the time. But if Brahma Baba
didn't have himself to experience love of God through himself. So in a way, he was alone with Shiv Baba, and he could experience love from Shiv Baba without his avyakt form or his even physical form. So can we also, you think, go to Shiv Baba as a point of light and say, okay, you are ocean of love? ஸோ பிரம்மாவா வந்து டைரக்டாவே சிவவோட அன்பை ஃபீல் பண்ணாரு. அவருக்கு வந்து சாக்கார பாபா வியக்த பாபா தேவையில்லை. ஏன்னா டைரக்டா வந்தாரு. அதே போல நம்மளும் பாபா கிட்ட இருந்து எடுக்க முடியுமா சிவாபா கிட்ட இருந்து? Actually, to go as a soul to supreme soul. ஸோ ஆத்மாவா ஆதிவிசனம் கண்டிப்பா போகலாம். ஆத்மாவா நம்ம பாபா சிவமுடி போகும்போது அந்த அன்பு கண்டிப்பா அதுல சக்தி கூட நம்மளுக்கு அதன் மூலமா தான் கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம விதையினுடைய வந்து கரெக்டா இருக்கும். பெற்றோர்கள் நம்மள வந்து பாலனை கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பரமாத்மா கூட நம்ம மீட் பண்றது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு மிலனா. Belonging, because that's the eternal relationships, right? Even we all have eternal relationship, birth after birth, as souls we are together, but still there is lifespan, there is changes, but it's only one Shiv Baba who is ever forever ocean of love. ஒரே ஒரு சிவ பாபா மட்டும்தான், அவர் தான் வந்து அன்பினோட கடலா இருக்காரு. நம்ம எப்பவுமே பிரம்மா மூலமா தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் திருஷ்டி எடுக்கும் போதோ but actually I feel many times, at least during the I just go to Shiv Baba. நான் சிவ பாபா கிட்ட Necessarily through Brahma Baba. பிரம்மா மூலமா எப்பவுமே பிரம்மா பாபா அவசியம். You can feel love from God, from Baba, Shiv Baba, when applied. Then when Brahma Baba appears, it comes through. And then does it add something with avyakt form? Do you feel sometimes that both are there? That you feel, yes, the Shiv Baba's love and Brahma Baba at the same time, or do they merge automatically? Yeah, that must be definitely there. But so இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த மாதிரி பாப்தாதா ரெண்டு பேரும் வர நம்ம வந்து தனியா பிரம்மபா வந்து நினைக்க போறது. ஆனா திருஷ்டி நம்ம எடுக்கிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில யாராவது ஒருத்தர் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. நம்ம பிரம்மாவை பார்க்கணும். அவருடைய பிரம்மாவோடைய நம்பிக்கை எப்படி இருந்தது, அவருடைய என்ன பண்ணாரு, அவரு எப்படி சரண்டர் ஆனாரு, இதெல்லாம் பிரம்மா பார்க்கும்போது God's knowledge, God's Srimad direction, and accurately, he followed that. So we look at Brahma Baba, and then also because, he's our kind of a leading force or a first angel. So we all are together with that angel. So definitely you can feel combined love. No, Avyag Babdada, when he gives drishti, it's combined, no? And his drishti is so loving. I think you all have this experience. So பாபாவோட திருஷ்டி வந்து ரொம்ப அன்பு நிறைந்ததா இருக்கும். அது உங்க எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும். Generally I sit on the side because I am little big, so many get, I have to sit so that they can also see Baba. But it never happened before going. He won't look at me. And I know he will turn around and look at me wherever I am. It must be with all of us. But so love is always Shiv Baba, but also through. I also feel that all the love and all of which I receive and I feel from all of you is Baba's love. I don't, that is why I also don't have these sanskars of attachment. And since beginning, even as a child, I was never, I had a lot of love, but I was never like attached because I always thought when there is pure love, there is no attachment. நான் எப்பவுமே தூய்மையான அன்பு இருக்கும், அப்போ வந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது, மோகம் இருக்காது. Then there are expectations
Otherwise, this pure love is so free and it's really, really beautiful. I'm asking you these questions because I think most of us, we, of course, experience a lot of love, but we also, I think, want to make sure that our love is authentic and that we are loving Baba as he is, what he is. Mm. And sometimes I know I ask you one of your questions, how many Babas do we have in the Yajna? நம்மளுக்கு எவ்வளவு பாபாஸ் இருக்காங்க நம்மளுக்கு. Created their own Baba in a way. You know, when Baba says, very few know me as I am, சில பேர் தான் வந்து தெரியும், சில பேருக்கு தான் தெரியும் நான் எப்படி இருக்கணும், they don't know yet. எப்படி இருக்கணும், யாரு போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Sometimes Baba, அது நான் என்னவா இருக்கேன், எப்படி இருக்கேன் அப்படின்றது சில குழந்தைகளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றது சொல்றாரு பாபா. so I know it's important because I don't know in Hindi, but in French, I know in Hindi it's the same, but in French we can say you in two ways, and with respect or with direct relationship. But also the same you in French, it's not the same word if I say you to one person or you to two people. So when I talk to Baba, I love Shiv Baba, of course, but I don't mind when Brahma Baba comes and then I have to say you like the two of you, because when Baba comes in Dadi Gulzar, I know Brahma Baba is there too, and I love Brahma Baba. I need him, and sometime when I wake up in the morning, I ask Baba, who woke me up? Is it Shiv Baba or Brahma Baba? So we have to say you. It's fascinating. நம்மளுக்கு ரெண்டு பாபா That இருக்கிறது நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த உறவுகள் வந்து மூணு நம்ம மூணு பேர் நானு பாபா பிரம்மத்தா அந்த மூணு உறவுகள் வந்து எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும். You find that your relationship and love has been evolving the more you come to know Shiv Baba and Brahma Baba and their role together. I think one is love, then it comes to relationship. And relationship becomes more committed, more loving by knowing more. So every time we know Baba more, then like I am more obedient, I am completely trusting, all that what is quality needed in relationships. So love then has to be in relationships, right? So love is there. One is of course yoga of intellect, but other also in my life, how I அன்பு manifest. வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. That is where I find Brahma Baba, Shiv Baba. They both are together. And relationship. ரெண்டு பேருமே ஒண்ணா இருக்காங்க. பிரம்மா பாபா, சிவ பாபா ரெண்டு பேருமே ஒண்ணா இருக்காங்க. Relationship, I think with us, all of us, the relationship shows our love and respect for each other. So நம்மளுடைய உறவுகள்ல வந்து காமிக்குது நம்மளுடைய அன்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்றது இருக்கு. I remember that one time Radhi Janki told us that one day Brahma Baba asked her, do you remember your students? She said, oh, no, I can't do that. Because பிரம்மாவா வந்துட்டு கேட்டார் ஒருத்தங்கிட்ட, உனக்கு வந்துட்டு உங்க ஸ்டூடெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா அப்படி. So Baba said, if you don't think of them, they won't get vibration, then they won't get power, then they won't come, they won't be able to have. So Baba told her, it's okay when thoughts come. பாபா வந்து சொன்னாரு, இல்ல அப்ப அந்த சிஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்க, இல்ல எனக்கு ஞாபகம் இல்லன்ட்டு. ஆனா பாபா சொன்னாரு, இல்ல பரவாயில்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாட்ஸ் இருந்தா பரவாயில்ல. அவங்களுக்கு நீங்க குட் விஷஸ் அனுப்பலாம், சுப பாவனை அனுப்பலாம். சில பேர் நம்மளுக்கு பாபாவோட குழந்தைங்க நினைப்பாங்க, டிவோட்டிஸ் நினைப்பாங்க. சோ தூய்மையான அன்பு, தூய்மை இல்லாத அன்புன்னு ரெண்டு இருக்கு. சோ அந்த தொடர்பு நம்ம வந்து உருவாக்கணும். எவ்வளவு தூரம் நான் சிவபாபா எனக்கு தெரியுமோ, no Shiva. I mean, I love Shiva, but as much we recognize that happens in practical life. எவ்வளவு தூரம் நான் பாபா தெரியும், அவ்வளவு தூரம் நான் பாபாவை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம பிராக்டிக்கல் வாழ்க்கையில தான் நம்மளுக்கு நடக்கும். பாபா வந்து பாபா என்னுடைய பலமான இருக்குன்னா அது எப்ப அந்த அனுபவம் வந்துச்சு நானு இதை நான் வந்து நோட் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பாபாவோட பலம் அது ஒரு நம்பிக்கையா இருந்தது, அது ஒரு நான் கேட்டிருந்தேன். ஆனா இப்போ அதை நான் பாக்குறேன் பாபா எப்படி பலமா இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. So I think that it's also
relationship. Love is a big subject. That's why Because that day, you always connect connection, relationship, and remembrance. right. And I always use that as a beautiful way of phrasing it. And the complementary question for me is, if we want to become like Brahma Baba, and if we want to make sure that our state of being happy remains, one day I was questioning myself, how can you say you're in love with God if you forgot Him the whole day? If I'm in love with a human being, we know because of attachment also, but we call the person all the time. We always, Baba says to remember me like a husband and wife, or Love and remember. So we try that, to call Baba like my wife or like my husband, and then we forget for one full day, and we say, what happened? How can I forget if I'm really in love? So the question is, am I forgetting some aspect of Baba, or are there aspects of Baba I'm not aware of? When he says, few of you know me as I am what I am, maybe I'm missing few things, so that love கேள்வி வந்து becomes நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து பாபா கிட்ட நான் வந்து மறந்துடுறேன்னா அல்லது மிஸ் பண்ணிடுறேன்னா closer to ஸோ being பாபா கிட்ட நான் அருகாமை போறதுக்கு as he is. எனக்கு பாபா எப்படி இருக்காரோ என்னவா இருக்காரோ எனக்கு தெரியுன்றது yeah, in the morning, I take போறது time அந்த to ஸ்திதிக்கு discuss with Baba. I really love Father. Then I love Baba's every word he speaks. There is so much wisdom in that, and you really show love for teacher. Then because we are sustained with the blessing, so there is love for Sadguru Baba. So I think that think of those relationships. ஸோ விதவிதமான உறவுகள் நான் பாபாவை நினைக்கும் போது எனக்கு அந்த அனுபவமாகும் But pay little more attention. And then whole day from time to time, who is my boss, who is my friend, who is my companion. So creating this awareness because he's invisible, no others have body, appearance, image. So thinking is very easy. But also because on the journey, lot of settling happen with the souls. So if somebody is pulling intellect, it's a bondage. And when you realize it's a bondage, then you do yoga and you settle with that soul, then your intellect is not pulled. Otherwise, it does happen. Intellect can be pulled to a situation, to material thing, to a human being. But that's the journey, then that's where நம்ம புத்தி வந்து லௌகீக விஷயத்துல போகும்போது நம்ம வந்து பழைய சன்ஸ்காரங்கள் நினைவு வருது ஸோ உங்களுடைய விதை சன்ஸ்காரங்களை நீங்க வந்துட்டு வேர் சன்ஸ்காரங்களை நீங்க வந்து நினைவு செய்யுங்க I don't think that happens anymore, right? I know there will be many other points we would want to raise because it's such a crucial topic, right? We can even move to love and making us equal. Baba always says, if you really are in love with me, you would do what I love, and you will give the proof of your love. So hopefully there will be 1 hour evening when we can talk about giving the proof of love and making sure our love is real. So if our love is real, பாபா கிட்ட நம்ம வந்து அன்பினுடைய அந்த அத்தாட்சியை வந்து கொடுக்கணும் நம்மளுடைய அன்புடைய அத்தாட்சி will be coming with an amazing sentence again. I don't want to abuse of my time. I'm appreciating being welcome in your living Zoom every night. So it's a privilege. I really appreciate Moini Didi, and thank you for and I really leave with that sentence you left, which is so amazing for me to redefine service. The love I have for God or for Baba, I have to share it with others, and that is called service. I think this is redefining. I will never say I'm busy in Baba's service. It has changed. I just love, share that love. If you want to call it service, that's it. நான் பாபா மேல வச்சிருக்க அன்பினுடைய அடையாளம் தான் மத்தவங்களுக்கு நான் வந்து அந்த அன்பை ஷேர் பண்றதுதான் பகிர்றது தான் வந்து சேவை Song, no, beautiful. Somebody said about what is the experience of love with God. You can't describe in words. You have to feel that, then you know what is love. What is love of God? Anyway, yeah. You see, living in Canada with a lot of snow, my favorite line that I sing to Baba, and that's as my romantic French love,
is when I tell Baba, it's a song that says, if I should lose you, the stars will fall from the sky. But when I'm with you, a rose will bloom in the snow. And I don't know if it's because I'm Canadian, but I always liked that image of a rose blooming in the snow. It doesn't happen in Montreal, but in my heart it does with Baba. ஸோ எரிக்ல வந்து ஒரு பாட்ட சொல்றாரு, எப்ப நான் பாபா விட்டு போறேனோ அப்போ நட்சத்திரங்கள் மேல இருந்து கீழே விழுந்தது. அதே போல எப்ப பாபாவோட அன்புல இருக்கணும் அப்ப வந்துட்டு ஒரு அந்த பனியில வந்து ஒரு ரோஜா பூக்குற மாதிரி. So long to become a mango. So he sent me the quote. Sister Moini says, it shouldn't take long to become a mango. She's amazing. I love Sister Mohini. That's very sweet. Sorry, Gayatri, please. Oh, that's all right. I mean, you were like the poet expressing your love. Who is going to interrupt that? It's not possible. So I thought you would bring your rose for Sister Mohini today because it's a lovely. You're right. Yeah, right. So there. So thank you, Eric. And that was a beautiful conversation with Sister Mohini. As you see, each and every one of these roots and scaras, you can go deeper and deeper and deeper. They run deep into the soil of the soul. And so it's wonderful. So today, you both talk about Loveleen and the roots and skara. If we can have the slide on the screen, yeah. So we are seeing the secrets. We're seeing the spiritual secret of being Loveleen. And love is always simple, easy, and engaging. There's nothing complicated about love. And so this thing of being Loveleen, I wanted to know what was என்னுடைய வேர் சன்ஸ்காரம் வந்து லவ்லி, அதாவது அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறது. Loveleen. And of course, they say it's a name given to a girl child, but the actual meaning was loved one, absorbed in adoration of God. So that's the meaning of Loveleen. And looking at the roots and skara of Baba, which is loveful and lawful. ஏன்னா பாபா வந்து அந்த 3 சன்ஸ்காரம் பாபா வந்துட்டு மிகவும் அன்பு நிறைந்தா இருப்பாரு மற்றும் சட்டம் நிறைந்ததா இருக்கும். And Brahma Baba's obedience to Shiv Baba's laws showed up in his Srimad, the way he followed the Srimad. பிரம்மா பாபா எப்படி ஸ்ரீ பாபா வந்து ஒவ்வொரு அடியும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாரோ, சோ ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்தும் ஒரு அந்த அன்பினுடைய ஒரு அடையாளமா இருந்தது. அப்போ வந்து And that was to hear God's word and to act accurately. அந்த ஸ்ரீமத்தை வந்து பாபா வந்து அன்பினுடைய அடையாளமா அவர் பார்த்தாரு. அது ரொம்ப சகஜமா ஃபாலோ பண்ணாரு. And of course, Father Brahma was always lost in love of one. சோ பாபா வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து ஸ்ரீ பாபாவோட அன்புல மூழ்கி இருந்தாரு. He was able to do what the meaning is. He was able to absorb himself in the adoration of God. And from that basis, he then served souls near and far, because we are the thought-born children of Brahma. So that love. நம்ம எல்லாரும் பிரம்மா வாய் வழியா பிறந்த குழந்தைகள். So Father Brahma had also a very lawful part of him, was he had a very disciplined daily schedule. அவர் ரொம்ப டிசிப்ளின்டா இருக்காரு. எல்லாமே சட்டப்படி எல்லாமே செஞ்சாரு. எந்த ஒரு பாரமும் அவர் வந்து அவரோட புத்தியில வைக்கல. Was very pure. And so I would say loveful and lawful would be what Eric talked about as connection. And then the love for the family, the love for God, he had that love. வந்து யஜ்ஞத்தினுடைய அன்பு மற்றும் குடும்பத்தின் மேல அன்பு, பரிவாரத்தின் மேல. And so God's love for Shiv Baba's love for Brahma Baba and Brahma Baba's love for Shiv Baba, and Bap Dada's love for the children. And what Sister Mohini was saying is that this combined love of Shiv Baba and Brahma Baba, இந்த இரட்டிப்பான அன்பு, the children, how to share love.
they brought us எப்படி பிரம்ம பாபா சிவாவும் அன்பு பகிர்ந்துட்டாரோ அது நம்மளுக்கு ஒரு உதாரணமா இருந்தது. His presence was felt in the way we actually live our lives. And whatever we do, we did it because of Baba's love, for the love of God, for the love. அப்ப பாபாவோட அன்புக்காக தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம். Transmitted through the dadis. And so when அது அப்படியே தாதிகள் மூலமா வந்தது. anything, we would think we are doing it for dadis, but we know we were doing it for Bap Dada. தாதிஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது செய்ய சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பாபாக்காக செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு. That true meaning of elevated relationships. And then love for the yajna and love for the world, I would say remembrance. And why remembrance, I think, would be connected to this one, because if someone truly understands what the yajna means, we will always remember who established it. Who is the pilot light? What's the pilot light of love that keeps this flame eternal? You know, we talk about love being an eternal flame. So that eternal flame is the yajna, if we were to see it that way. But அந்த அன்பினுடைய அழியாத விளக்கு தான் வந்து யஜ்யம். you know, going with its with the effulgence of that purity. And so to serve the yajna, I feel Baba always describes as one of the greatest, highest charity, love for the yajna. But seva, yajna seva, is also very important, is also very important. And of course, when you use everything of the yajna in a worthwhile way, you create fortune. So this whole thing of Lavleen, when you merge in love, it goes so very deep into the roots and scars of the soul that it penetrates the soil of the soul so deep. இந்த வேர் சம்ஸ்காரம் வந்து ஆத்மாக்கு ரொம்ப ஆழமான ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரும். And for the grassroots, as they say, the grassroots, we're all connected in the soil of love with the roots. அன்புன்ற மண்ணுல நம்ம வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து தொடர்புல இருக்கோம். We're going to have tomorrow that's going to be connected to this lovely, this love merged in the love of one, absorbed in adoration of God. This quote is actually connected to this experience that Brahma Baba later on had when Shiv Baba, you know, came into contact with him or made contact with him. And he, in the preparation of receiving Shiv Baba, he would write to himself. And so this was something that came very close to this meaning that he would later on experience. It came very close to this experience. And he said he would merge you. He was talking to himself, and he's also talking to God. And he said he would merge you in himself. God would merge the child in himself. This means that your soul, which is a small king, would get united with God, the Supreme King. And I really like that because there's a term in Hindi. இது வந்து கோட் என்ன அப்படின்னா பாபா வந்து பிரம்மாவா தன்னுள்ள வந்து மூழ்கிடு விடுவாரு. அப்புறம் அந்த பிரம்மாபாவுடைய ராஜா பேட்டை, அதாவது ராஜா போன்ற இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து சின்ன குழந்தை வந்து பாபா பிரம்மாபா பெரிய சுப்ரீம் ராஜா மனசுல வந்து மூழ்கிடுவாரு. And so taking this into our practice tomorrow, don't forget that while you're doing the practice, don't let it become just mechanical. When you're doing your contemplation, feel that you merged in Baba's love. Think about these three things and think about what you've heard today in relation to these three things. இந்த பிராக்டிஸ் நீங்க செய்யும் போது சாதாரணமா வந்துட்டு மெக்கானிக்கலா செய்யாதீங்க, அதை பத்தி யோசிங்க, அதோட அனுபவம் பண்ணி நீங்க செய்யுங்க. And also when you're doing your reflection, what are these words saying to you? How are they responding? இந்த வார்த்தைகள் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நீங்க பாருங்க. And of course, when you're journaling, you would get the richness. It's like the cream you are extracting at the end of the day or whenever you journal from this experience of Lavleen. So in doing the homework, don't forget the process.
because the process is emerging things from within you. Okay, so good luck, and we are going to be together tomorrow for Amrit Vela, and we're going to be. You will notice that there are two voices you're hearing. You will hear me speak the quote in English, and immediately following that, Sister Bhumi will speak it in Hindi. And the reason we decided to do it was so that all the Hindi-speaking brothers and sisters, especially our older brothers and sisters, can also be part of the process, could also be part of the homework. And so we thought it was very important for them to also get the words. இங்கிலீஷ்ல வந்து காயத்ரி பென் பேசுறாங்க, அப்புறம் ஹிந்தி English, it might create some distractions for you, but just bear with us, just stay with the silence and just stay with the flow, just be merged in love tomorrow. And when the Hindi comes on, just let that be music to get you even more merged in Baba's love. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Welcome to a Bhakti journey. பிரம்மாவோடைய தியாகம் வந்து பிரம்மால வந்து விசேஷமா இருக்கு. और आप बच्चों का भाग्य नोता हुआ. பிரம்மாவோட தியாகம் மற்றும் குழந்தைங்களோட பாக்கியம் ரெண்டுமே வந்து டிராமால எழுதியிருக்கு. நம்பர் 1 தியாகம் வந்து தியாகத்தோட உதாரணமா வந்துட்டு பாபா இருந்தாரு, பிரம்மாவா. தியாகம் என்றால் எது? எல்லாமே கிடைச்சும் வந்துட்டு அதை தியாகம் பண்றதுதான் வந்துட்டு தியாகத்தினுடைய அடையாளம். நேரத்திற்கு ஏத்த மாதிரி, பிரச்சனைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தியாகம் பண்றது தியாகம் கிடையாது, உயர்ந்த தியாகம் கிடையாது. ஆரம்பத்துல இருந்தே பாபா வந்து உடல், மனம், பணம் எல்லாத்தையும் வந்து உறவுகள் எல்லாத்தையும் வந்து தியாகம் பண்ணாரு. எல்லாம் இருந்தும் அவர் தியாகம் பண்ணாரு. सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में रहा. எல்லா வசதிகள் கிடைச்சும் பழைய வீட்டுல தான் பாபா இருந்தாரு.
எல்லா சாதனங்கள் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சது. எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட பாபா வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக முயற்சியில ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாரு. ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना की गई. பாபா தன்னுடைய தபஸ்யான் மூலமா குழந்தைகள் எல்லாரோட பாக்கியத்தை உருவாக்கிட்டு போயிருக்காரு. இது போல பாபா வந்து டிராமால தியாகத்தினுடைய ஒரு உதாரணமா ஆனாரு. और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति का विशेष सेवा का पाठ बनाया. இதன் மூலமா தன்னுடைய சங்கல்பின் சக்தியின் மூலமா சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு. அப்பதான் வந்து குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப தீவிரமா முன்னேறி செல்லாங்க. फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रही है.